Hi, this is Kuya again for another budget tech tips, and for this video, we are going to build a gaming PC with only 45,000 pesos. Before we start building this gaming PC, let's have a brief description lang ng mga parts and its prices. So, for processor, we use a Ryzen 5 2600 na nabili ko sa Lazada for 7,000 pesos. Lalagay ko na lang sa description box kung saan ko siya nabili. So, iba siya dun sa 55k na nabilihan ko na shop, yung 3600. So, mas mura siya compared dun sa nauna. Then, so since tray type siya, wala siyang kasamang heatsink fan, bumili ako ng ID cooling na 240mm na aura flow na AIO for 3,000 pesos sa Softbox solution. Lalagay ko na lang din sa description box yung FB page nila. Then next is RAM. I use a PNY Accelerate na black na RGB rin. So mas mura siya compared to T-Force Delta. So I recommend this. This is a 16GB na 3200 MHz. Nabili ko siya for 3,700 pesos sa PCHUB. So si T-Force Delta kasi 4.4 siya ngayon. So sayang yung 700 pesos kung same performance lang din naman. Why not mag-iba kang brand? So for motherboard, we use a B450M na DS3H na version 2. Dual channel din siya. Nabili ko siya for 4,120 pesos sa PCHUB din. Then for GPU, use a MSI na VENTUS XS na RTX 2016 na 6GB. Nabili namin siya for 16,110 pesos sa PCHUB din. Then for storage, yung SSD, we use a KINGSTON na 120GB na 2.5 inch na nabili ko sa Shoppee for 1,800 pesos. Lalagay ko na lang sa description box kung saan ko siya nabili na shop. And for another storage na hard disk is SEAGATE na Barracuda na 7200 RPM na 1TB na nabili ko sa PCHUB. So mostly lahat ng hard disk ko binibili ko na siya sa PCHUB. So nabili ko to for 2,000 pesos. So okay naman kasi tinetest naman nila. So wala namang problema doon. And for power supply, we use a Silverstone na 600 watts na platinum. So tataka yung bakit platinum. Tinry ko lang din yung platinum and nabili ko siya for 2,430 pesos lang. So mas mura siya compared to other brands. And at the same time, yung platinum naman kasi na 80 plus, mas mahina siya sa kuryente and mas efficient siya. So we have 5 types, kung tama ako, ng 80 plus. May bronze, may silver, may gold, may platinum, may titanium. So regardless kung anong type siya ng 80 plus, basta 80 plus. So nasa sayo na yun kung gusto mong kumuha ng 80 plus pero bronze, pero mas magandang brand. So this one, Silverstone, okay naman siya. Hindi naman siguro siya magiging 80 plus na platinum kung hindi siya okay na power supply. Then for case, we use a TECWARE Forge S. Hindi ko siya mapakita kasi masyado siya malaki. Bili ko siya for 2,430 pesos. Meron na siyang included na 4
fan na remote na RGB. So since si client naman di siya maarte when it comes to RGB, basta single color lang, wala siyang pakialam kung ARGB or remote lang or RGB lang siya. So yun, kaya binili ko yung TECWARE Forge S kasi gusto niya rin is yung harap is mesh type. So this TECWARE Forge S mesh type yung harap niya. Then we bought also a PSU sleeve na black kasi since gusto namin ma-achieve yung aesthetic and at the same time performance. So dahil black team siya, all black siya, so bumili rin ng PSU sleeve na black. So overall nagastos namin is plus additional 200 pesos pala for delivery fee. Nagastos namin is 44,300 pesos. So wag na tayo tagal pa. Let's start building this gaming PC. So, we're done building the gaming PC. Next is benchmark naman. Let's try to run some AAA games. And at the same time, let's try to run some online FPS game like Valorant, CSGO, siguro. And some benchmark application like 3D4 Mark and Heaven Benchmark. Freeze! I'll shoot! Son of a bitch. Trionis. Missing middle.
So that is all for this video. If you think this video helps or informative, please do subscribe to my channel, and you can also like or dislike this video. You can comment as well kung ano man yung mga gusto nyong ipa-review in the future. Why not, basta merong budget, diba? You can also click or tick the notification bell as well para updated kayo sa mga latest video ko. So I think I explained everything naman. Yun lang. So once again, this is Kuya Makol again. See you on my next video.